official work, then you need the registration. When you have a design, you have to go to the register. But when you are very respected, composite works and collaborative works. For you, for musicians, very important. My name is Suman Ratnadakwa. I born here in Patan. Patan is also called Lalitpur, and Lalitpur means is a city of art. So I'm really proud that I was born in city of art and I'm working in the art. My family comes from the businessman, and my ancestors, they were doing the business in Tibet for more than 150, 200 years. But since China took the Tibet, the business is stopped. And my family is a handicraft business, which means we make the statue and gold plating them. Then we were 4 brothers, and I was the last one. And all my brothers did the same work, so I don't want to be another competitor for my brothers, because we are buying and selling to the same people, so we have to be smart in each other. Then I moved my business into the jewelry, and this is about 25 years ago. My name is Lotan Rijal. I work at the Department of Music of Kathmandu University. I teach here and I work here as an assistant professor, and I'm also the coordinator of the department. In our company, there are 4 people working here, and my father, he's my brother, and me, and another one also. Yeah, it's very important for our business. But there is no any kinds of rules in our country. There is a rule, but not many people are Following that kind of following that. We have a rule, but not following. We talk about copyright, we talk about intellectual property rights in the classroom, and we also sometimes, especially in my case, I have met some government people who work in the field of intellectual property rights, and also some of the institutions and musicians, but basically it's just a discussion because how intellectual property rights has been applied in our lives, musical life in Nepal. Still we are not that clear. And the problem here in Nepal is like what I found out at the time is like a lot of people copying from each other, They just go to the next shop and see what they're doing. Nepal is working as a master sample maker. And then the people buy the samples from here, they go to Indonesia or Thailand and somewhere else, and they start making a mass production with the machines and the vacuum casting. And these things was really bothering me. And I was always thinking, okay, I should make something
they cannot easily copy in that way. Yeah, we just copied from the old temple just for some time, but by the given the permission by the government. Government also, Yeah. Bhaktapur municipality also. In the Bhaktapur We have to ask. municipality, if they give permission, then Yes. we will make. I will make. The laws are strict, the rules are very strict, and laws created in Nepal, which I know few of them. I don't know the details, but whatever I hear from the record company that I work with, or with the government institutions or friends, musicians, colleagues, everything is perfect. They say that the laws are strong, but the implementation and the results of the implemented laws, it's yet to be conceived, I think. It is very important, but somehow it has been difficult for me to protect all my designs intellectual property, because there's some process cost, and also we don't have very strong rules and regulation in our country. For that reason, I didn't give so much emphasis right now, but yes, it is very important. My name is Rajendra Sikdel, and this office is under Ministry of Culture, Government of Nepal. 3 activities we focus on here: registration of creations, and promotion of copyright and related rights, just like public awareness creating, providing trainings to the law enforcement agencies, officials, and establishment and monitoring of CMOs. It is not mandatory to register all the works, artistic works or literary works or other computer programs. It is voluntarily to the creators. If they want to deposit here, they can come there. Very nominal charge is there. Let's say for registration, one creation is less than $1. Only one Nepalese rupees 1,000 for design application. 1,000? Yeah, only. Very cheap. In trademark, we have iPass, so it is easy to search. We have not designed searching package software, only manual. We cannot see which one is registered or not. We like to protect our design, but in our country it is a little bit difficult to protect about that. IP, it's the prime thing in the world, I think, because not only in terms of in the field of music or arts or science, etc., skill and everything has economic value for sure, and we really want to use our skills, our musical skill or resources in order to strengthen the economy of this country. It's very difficult things. If first of all, we have to have a very strong law and regulation in the countries where you're doing your business. And the second thing is like, okay, if you doesn't have it, we can only, what I can just say is like, you do the design, you explore the market, you let people know it's your design. So when somebody copied it, they said, oh, that's a Suman Dakwa's design. So this is something is okay. This is copy, but it's protects your design and it's put you more higher. The best thing we can do at the moment is educate each other regarding
intellectual property rights, copyrights, etc., and also the digital rights or physical products like CDs, etc., in the field of music. Besides that, we have to remain very cautious that our rights are always protected very well, and we want to include intellectual property rights and its and the business perspective of music into the education system. So hopefully in the future, Kathmandu University Department of Music will include intellectual property rights, copyrights as one of the major components in the music education in Nepal. So that's the idea. Je m'appelle Carratalá, je suis professeur de philosophie, j'ai un doctorat en philosophie et spécialisé en philosophie de la culture. J'enseigne donc la culture, la philosophie de l'art à l'université. J'enseigne aussi l'histoire de l'art, la critique d'art, et je suis le directeur de l'ISAC, Institut supérieur des arts et des cultures de l'Université de Dakar, et où aussi je donne quelques enseignements. Moi c'est Papa Abdoulaye Diop, bien connu sous le nom d'artiste Abdoulaye Prince. Je suis sénégalais, je suis en même temps aussi artiste et professeur de musique. Et voilà, je suis dans la scène reggae bien connue au Sénégal. Bon, après le bac, j'ai fait 4 années à l'École nationale des arts, où j'ai obtenu un diplôme qui me permet en même temps d'enseigner la musique. J'ai eu un diplôme professionnel pour enseigner parce que je suis professeur de musique de formation. Véritable mais mon nom artistique c'est Tcha. Tcha qui est diminutif de Tchatche, qui veut dire bébé, nouveau-né en sérère Nyominka. Ondjachonge, qui veut dire bébé en Nyominka. Et le diminutif de Tchatche, je l'ai pris depuis avant mon baptême. Oh, moi je suis un généraliste en réalité parce que je suis peintre, sculpteur, je fais du batik, je fais de la lithographie, je fais tout pratiquement. Le risque c'est que si quelqu'un d'autre, en tout cas la copie, voilà, vous ne pouvez pas porter plainte, même si vous pouvez porter plainte, en tout cas, vous aurez du mal à gagner votre procès parce que l'œuvre n'a pas été protégée. Donc c'est bien de protéger les œuvres pour qu'après, s'il y a des problèmes, au moins que, voilà. Pourquoi? Parce qu'un artiste doit vivre de son art et créer, c'est pas facile. Quand on crée, on doit être en mesure de protéger ça, d'avoir des possibilités de pouvoir vivre avec. Et si on copie sans pour autant qu'il y ait des restrictions, qu'il y ait des législations ou bien une norme, des règlements, je pense que ça peut nuire à ce fait de faire vivre l'artiste. Et je pense que si les États comprennent un peu l'impact que peut avoir l'art dans leur économie, ils pourraient mieux investir et mieux protéger les artistes. Oh, plus ou moins. Parce que moi, quand je réalise, j'ai côtoyé d'abord le bureau du droit d'auteur sénégalais, le BSDA,
Et ça, c'était pour un peu protéger mes œuvres, ma création. Pour le moment, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a plagié mes livres. Pour le moment, je n'ai pas encore vu, je n'ai pas aussi encore entendu quelqu'un qui a plagié mes livres. Mais vous savez, les livres voyagent. Ce qui se passe, le livre-là, il est peut-être même en Chine, au Japon, en Allemagne, un peu partout. Donc on ne peut pas contrôler ça en fait. Bon, nous tous Sénégalais, artistes sénégalais, chanteurs, nous sommes copiés, hein, je pense, et même artistes dans le monde, parce que maintenant avec les supports qu'on a avec le téléphone, on peut se permettre de prendre un téléphone rapidement, de partager avec les réseaux sociaux. Ça se fait maintenant. Les gens n'achètent pas trop les CD. Du coup, on se démène un peu, on essaie de faire des concerts pour s'en sortir un peu, ou bien on essaie de vendre à travers les plateformes de téléchargement et on se fait tous copier. Parce que les gens dupliquent des CD et vendent dans les rues sans pour autant qu'il y ait des sanctions. Oui, j'ai été déjà, je ne peux pas dire falsifié, mais c'est pas une reproduction, c'est un marchand d'art qui est venu à une de mes expositions en 2003. Il a récupéré beaucoup de catalogues, parce qu'à l'époque, moi, j'offrais les catalogues gratuitement. Il a récupéré beaucoup de catalogues et chaque page où il y avait une photo, il a découpé et il est allé encadrer pour le mettre dans son magasin pour le vendre. Donc ça a fait beaucoup d'œuvres, il s'est retrouvé avec beaucoup d'œuvres en réalité, mais autrement dans des vidéos, clips des musiciens. J'ai une fois été devant mon poste téléviseur et j'ai vu un de mes tableaux dans un clip de musicien. Donc, moi, je suis le directeur gérant de la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins, comme vous l'avez dit. La SODAV, maintenant, de par ses fonctions, est une société de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins. Parce que ça, déjà, il faut dire que le Sénégal et les pays africains sont avant-gardistes dans cette matière. C'est-à-dire qu'on a quand même été bien avant beaucoup de pays occidentaux sur cette question. C'est vrai que c'est nous qui avions intérêt à protéger, oui, parce qu'on avait des moyens moins efficaces de diffusion de nos œuvres. Ce qui fait que donc depuis 1973, je prends le cas du Sénégal, avec le président Senghor, le premier président du Sénégal qui était un point et tout, qui a dit que le domaine public sera un domaine public payant au Sénégal. Qui disait que la culture est au début et à la fin de tout processus de développement économique et humain. Quand il envoyait le Sénégalais Amadou Makhtarbo à la direction générale de l'UNESCO en 1973, c'était la principale feuille de route qu'il lui avait confiée. Il faut faire de la sorte que la culture soit un facteur d'enrichissement, en plus d'être un facteur de cohésion sociale. Et ils ont essayé de mettre ça. Nous avons transposé ça dans notre loi nationale. Et dans l'accord de Mani, nous avons milité pour le faire. Quand ils m'ont dit qu'on attend le développement au niveau de Waïpo, moi j'étais fâché. Pourquoi? J'ai dit que pour une fois que l'Afrique avait une expérience avérée et mise en pratique, éprouvée, on n'avait pas à attendre la communauté internationale. Pour une fois, on pouvait montrer qu'on pouvait réfléchir et montrer la bonne voie aux autres. Oh, je pense oui, mais je ne suis pas certain parce que je n'ai pas encore vu le cas où un artiste a été vraiment dédommagé par rapport à ça. J'ai un ami artiste qui a eu ce problème avec un chanteur de musique qui a fait de son œuvre la photo de ses pochettes, de ses cassettes et de ses CD. Mais finalement, je ne pense pas que ça a abouti à quelque chose. Oui, bon, dans la propriété intellectuelle, je ne peux pas dire que spécifiquement dans mes études, j'ai eu à faire une spécialisation par rapport à ça. Mais j'ai eu à fréquenter des stages, c'est-à-dire des formations qu'on fait comme ça, lors de festivals ou des choses comme ça, qui parlent un peu de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur en général.
Parce que nous qui sommes artistes chanteurs en général, c'est ce qui nous intéresse le plus. Voilà. Ah oui, bien sûr, parce que c'est en fait redistribué. Si vous voulez, l'argent que génère la propriété intellectuelle, l'argent que génère la SODAV aujourd'hui au Sénégal, c'est redistribué aux artistes, c'est redistribué aux écrivains. Donc c'est quand même bien pour eux, parce que le plus souvent, les artistes finissent mal leur vie. Bon, pour moi, au Sénégal, il y a des lois qui sont là. Il y en a beaucoup, voilà, pour protéger les artistes. Il y en a beaucoup. Mais ce qui manque un peu, c'est la protection, l'application. C'est-à-dire qu'on doit appliquer, parce qu'on avait parlé de créer une brigade qui va faire en sorte de pouvoir prendre les gens qui vendent les œuvres d'autres personnes, qui copient, etc., pour faire des sanctions. Et aussi, il y a les télés et les radios qui ne payent pas tous les droits d'auteur. Du coup, ça crée un problème. Et que donc, s'il n'y a pas quelque chose qui peut assurer leur survie, le plus souvent, mais ils sont dans la galère. Donc c'est important, puisque là, on sait tous que l'art ne nourrit pas son homme, en tout cas chez beaucoup d'artistes. Il y a certains qui s'en sortent, il y a certains qui arrivent à vivre de leur art, mais la majeure partie d'entre eux vivent aujourd'hui dans la galère et surtout ils finissent mal leur vie. Donc le fait que cet argent soit redistribué aux artistes, soit redistribué donc aux écrivains, fait que les artistes pourront vivre de leur création. Je pense que si j'étais un décideur, si j'avais la possibilité, ce serait déjà de prendre les lois qui sont là, de pouvoir les appliquer pour que vraiment les gens, les artistes en général puissent s'en sortir et puissent gagner leur vie décemment. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'artiste doit pouvoir vivre de ses propres créations. Et il met du temps pour créer une œuvre. C'est comme un écrivain qui prend 2 ans à 3 ans pour écrire un ouvrage. Si à côté, il n'y a pas un rendement, ou si à côté, cet ouvrage est falsifié ou bien cet ouvrage est plagié, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. C'est la même chose aussi quand un musicien sort un CD et qu'on voit le produit dans la rue. On voit aujourd'hui tous les musiciens sont piratés. Si tu sors un produit musical, tu dépenses des millions et le lendemain tu vois le produit piraté. Ça fait mal au cœur. Donc c'est vraiment aussi à l'État sénégalais, aux États, en tout cas de protéger les artistes.